Welkom bij ITG in Gesprek, de eerste virtuele editie. Zoals jullie opmerken gaat het een gemixte editie zijn taalgewijs. We gaan zowel in het Engels als in het Nederlands praten, zodat iedereen de sessie verstaat. Vragen mogen achteraf gesteld worden, mogen doorgaans in de chat gesteld worden, maar mogen achteraf gesteld worden in de taal waarin dat je jezelf comfortabel voelt. So I was just saying, for English people, that you can ask your questions at the end or throughout the session in the language you feel comfortable with. We have today 3 speakers who will be talking about COVID-19 vaccinations. And that will be Kevin Ariën, Patrick Soentjens, and Charlotte Gryseels. So I would now like to pass on the floor, give the floor to Kevin Ariën. Okay, thank you. Welcome all. Cleo, can I share my screen? Okay. So I hope all of you can now see my screen. I will try to present an overview of the SARS-CoV-2 vaccine landscape, and basically by trying to explain you in easy words and in lay terms how these different vaccines actually work and how they elicit an immune response. So what is actually expected from a vaccine and from the immune response against this virus? So therefore, I would first very briefly like to take you through the replication cycle. So this is the coronavirus, and the spike protein at the surface actually interacts with the receptor. That's the ACE2 receptor on our respiratory airway epithelial cells. This interaction between the spike protein and the ACE2 receptor, it gives the virus access to the inner side of the cell, to the cytoplasm. The virus is able to enter the cells, and then it releases its genetic code, its genome, RNA in this case of SARS-CoV-2. And this RNA is then translated by our own cells, by ribosomes in the cytoplasm into new viral proteins. And then at the end of the replication cycle, all these newly produced viral proteins are assembled, they're brought together at the cell surface, and new virus particles will bud from these infected cells. So our immune system sees this process. It sees the virus particles and it will react to it. It will also respond to nucleic acids, the viral nucleic acids that are dropped into the cytoplasm of the cells. We have inside the cells certain sensors that pick up these foreign nucleic acids that will also trigger our immune system. And so these virus particles, they are actually taken up, or some of these viruses are also able to infect certain cells of the immune system. Being antigen presenting cells, these APCs here, typically dendritic cells, also macrophages are these antigen presenting cells. So they take up foreign material like viral proteins and virus particles, and they chop up this foreign material and present it to cells of our immune system, to T cells. So these antigen presenting cells chop up parts of the virus and show it on the cell surface to other cells of our immune system, T cells. And then these T cells, they actually differentiate into certain subsets of T cells. Some of these T cells will be able to recognize virally infected cells and kill these infected cells. And other T cells will help the second arm of the immune system, B cells, to produce antibodies. So this makes up basically these two arms of our immune system. On one hand, antibodies, which bind to the virus particles and neutralize these virus particles. And on the other hand, T cells, which recognize cells that are infected by the virus and are able to kill off these infected cells. A good immune response also establishes a memory response. So both these B cells and these T cells, they have a memory phenotype. So with a new exposure to the virus, a second exposure to the virus,
these memory B cell or these memory cells, B and T cells, are reactivated, and they can quickly establish immune reactivity against the virus. So in terms of vaccines, this is from the WHO R&D blueprint website, and there's over 250 vaccines which are currently in development, both in clinical development, so more advanced, but quite a lot still in preclinical development. Most of these will never make it to the market, will never be used. Something happened to the sound, I guess. Kevin, You're yes, muted. Yes, that's better. can you still hear me? And we can hear you now. Okay, so where did I drop out? Just 1 minute ago. Okay, so the vaccines that are currently under development, there's more than 250 vaccines which are currently in preclinical development or in more advanced stages of development, and they use platforms or technologies that have been used before. So many of them are protein subunit vaccines. And we know that technology. Several vaccines that are currently in use against bacterial pathogens, pneumococci, and so on, use this protein subunit vaccine technology. Also, the hepatitis B vaccine is based on this, is a protein subunit vaccine. Also, the pertussis vaccine, for example. Then there's viral vector vaccines, either non-replicating or replicating, and I'll come back to that in the next slide. Or DNA and RNA-based vaccines. Okay, so if we take a closer look at the different vaccine platforms that are currently developed or that currently exist, and most of which are being developed or used for to develop coronavirus vaccines. We start off with these so-called virus vaccines or classical vaccines. One way to make a vaccine is using a weakened virus. We know that vaccine, for example, or that type of vaccine in use, for example, yellow fever vaccine, Stamaril, is such a weakened virus vaccine, but is not explored. This is one avenue that is not explored for SARS-CoV-2. Another way of using or of making a virus vaccine is using an inactivated virus. So using the entire virus particle, but fix it, chemically kill it, and then offer the entire virus particle to the immune system. There's two Chinese companies which are developing such an inactivated virus vaccine, that's Sinovac and Sinopharm. Usually these inactivated viruses are quite good in establishing immune responses because they trigger the entire immune system. Then the type of vaccines that are now widely used, or are being used also in the Belgian vaccination campaign, are these viral vector vaccines, and then also the mRNA vaccines. And I'll come back to the mRNA vaccines in the next slides. So first of all, these viral vector vaccines, if we talk about replicating viral vectors, I refer to the Rega vaccine. It's based on the yellow fever vaccine Stamaril, where part of the envelope protein, so the outer surface protein of the virus of yellow fever, is replaced by the spike protein of coronavirus. And it's a replicating viral vector. So this really, it's actually like a yellow fever infection in an attenuated form, but the yellow fever vector actually expresses the spike protein of the coronavirus. This is in early development, and it will go in clinical trial probably later this year and also in 2022. The vaccines from AstraZeneca, Johnson & Johnson, and also this Russian vaccine, the Gamaleya vaccine, they're all based on non-replicating viral vectors and the adenoviruses. And these adenoviruses are DNA viruses.
and they're inactivated, so they're unable to replicate in our human cells, but they serve as a shuttle. A part of the SARS-CoV-2 sequence for the spike protein that encodes for the spike protein is introduced in these virus particles, and then the virus particles actually serve as a shuttle to bring that code into our cells. So the particular thing about these adenoviruses is that, so these are DNA viruses. They have to penetrate into the nucleus of our cells. There they drop the DNA, the spike code that they carry. It is introduced in the nucleus of our cells, and there it is transcribed into messenger RNA. That's a normal cellular process. Our cells do this all the time. Then that messenger RNA is transported out of the nucleus again, and in the cytoplasm, it is translated into proteins. And in case of these vaccines, it is the spike protein of coronavirus which is produced. Then this protein is again chopped up, and it's presented on the cell surface to our immune cells. And that's basically how these adenoviral vectors work. So they shuttle the code for spike into our cells, and then dictate the cells to produce this spike protein, which is then presented to the immune system. There's other ways, like these protein subunit vaccines. I already briefly alluded to that in the previous slide. Novavax, an American company, is developing such a protein subunit vaccine. So basically, this does not make use of a viral vector, not an adenovirus. It's also not the code, like with the mRNA vaccines, but it actually is spike protein of this SARS-CoV-2 virus, which has been produced in the lab, and is then injected into our immune cells. It's taken up by the immune cells. The protein, it's a foreign protein. It's taken up by the immune cells. It's chopped in pieces and again presented to our immune system. So to continue a bit on these adenoviral vectors, so these adenoviruses are basically nuclear weapons. So they're built and equipped to deliver DNA into the nucleus of cells. So the adenoviruses that are used in these vaccines, they've been modified in such a way that they cannot replicate, so they cannot infect a cell and make copies of themselves. But they have introduced a spike, so part of a foreign antigen, the spike protein of SARS-CoV-2, which is then delivered by these viral vectors into the nucleus. And from there, as I explained, it is expressed, it is first transcribed into messenger RNA, which exits the nucleus and then translated into proteins. Now, these adenoviruses, these cause common cold infections in humans, and there is a wide variety of adenoviruses which are found in humans. Especially this AT5 and some of these other in clade C are quite widely dispersed in the human population. And that's why these pharmaceutical companies searched for adenoviruses that are not that common in humans. Because, for example, with AT5, the fact that human populations have seen or regularly see infections with these adenoviruses, with these common cold viruses, you get actually pre-existing immunity. You have immunity in the population, and that might diminish the effect of the vaccine. So J&J and also AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, they use adenoviruses which are not commonly found in humans. So J&J uses this AT26, and the AstraZeneca actually uses a chimp adenovirus, chimp adeno3, which is also not found in humans. Another commonly used adenoviral vector is this AT35. This is also a serotype that is not often found in humans. So these are harmless viruses that cause common cold infections in humans. They enter into the nucleus, but they do not
alter our host DNA. They do not interfere with our own genetic material. And so that's often a worry, but these are safe viral vectors. If you think about the regular colds, common cold infections that we get during the winter season, if these viruses would mess up with our genetic material, we would all be mutants after a couple of years. So that's not the case. These are really safe vaccines and safe vectors. The other vaccines that are currently used, and these were actually the front runner vaccines using a new technology, are the ones from Pfizer, BioNTech, and Moderna. These are the so-called mRNA vaccines, and I'll explain you a bit about that as well. There's another company, CureVac, a German company, which is also in advanced development of an mRNA vaccine. So in the next coming months, we will probably have an additional mRNA-based vaccine. And then there's also Inovio, which is developing a DNA-based vaccines, but that's still in the early days, so in early development. So now to come back to these Pfizer, BioNTech, and Moderna vaccines, basically what this technology does, this is a new technology, at least for to treat or to make vaccines for viral infections. And it does not make use of a viral vector, of a shuttle. It actually is a molecule, a messenger RNA, which offers the building plan or the code for a viral protein, the spike protein in this case. And it's offered under the form of a synthetic genetic code. So this messenger RNA is synthesized in the lab. And then this messenger RNA is delivered, it's formulated in nanoparticles, lipid nanoparticles, and this actually ensures viral vectors, the adenovectors that have to end up in the nucleus. This messenger RNA does not have to penetrate in the nucleus. As I explained before, the messenger RNAs are actually, in normal circumstances, are exported from the nucleus and then translated in the cytoplasm of our cells. So if you, in this case, offer the messenger RNA directly, the genetic code for the spike protein, it can be readily translated in the cytoplasm. So these cells, which take up these nanoparticles with the messenger RNA, they produce massive amounts of the spike protein. It's chopped up by our immune system, so by our cells, and it's presented on the membrane to cells of the immune system. And that's how these vaccines basically work. The advantage is that so this messenger RNA does not need to go into the nucleus. That's an additional safety measure. But the messenger RNA is usually also short-lived. So it has a turnaround time of a couple of hours in the cell, and usually the message or the building plan is destroyed relatively quickly after the protein is produced. And basically this whole system makes use of normal cellular processes of translating messenger RNA into proteins. That's what our cells do all the time. Okay, final slide. So how do these messenger RNA and adenovirus vectors now elicit the immune response against SARS-CoV-2? So on top here, you see the messenger RNA vaccines, Pfizer, BioNTech, and Moderna. At the bottom, the adenovirus vaccines, AstraZeneca, J&J. And those are the 4 that are currently being used also in the Belgian context. So the messenger RNA vaccine triggers, so it is taken up by antigen-presenting cells. It is translated into the spike protein, this messenger RNA code, but the fact that it's genetic material, as I told you in the beginning, it also triggers innate immune sensors. Specifically for RNA, it's TLRs, toll-like receptor 7 and MDA5. You can forget about these molecules, but basically that offers a co-stimulatory factor to the immune system. The fact that that these cells recognize the messenger RNA as a foreign nucleic acid. With adenoviruses,
something similar happens. These are DNA viruses. So it's a different type of molecule, toll-like receptor 9 in this case, which recognizes this double-stranded DNA, which is dropped into the cell. And these cells, these antigen-presenting cells, will also produce the spike protein from the code that is offered by these adenoviruses. These cells are activated. They produce type 1 interferons and cytokines and chemokines, normal immune activation that also occurs during infection, natural infection of these cells. And these activated cells then crosstalk to T cells of our immune system. These T cells further differentiate into so-called effector T cells. These are the T cells that then will recognize infected SARS-CoV-2 infected cells in our body and be able to kill these cells. But part of these cells will also become T helper cells. And these T helper cells are needed to activate B cells, which in turn produce antibodies. And so these again are the two arms of our immune system: T cells that recognize and kill infected cells, and on the other hand, B cells that produce the antibodies that will recognize the spike protein on virus particles. And then a good immune response should also generate this memory cell response, both memory T cells and memory B cells. So during a next exposure to the virus, these memory cells can actually become reactivated and quickly keep the infection in check or under control. So that's basically what I wanted to explain about how the four main vaccines that are now being used for SARS-CoV-2, how they work and how they stimulate immune reactivity. Thank you, Kevin. Yeah. Thank you for making it clear to us how these different vaccines work. En dan zou ik nu graag het woord geven aan Patrick Soentjens, die onze klinische kant van de COVID-19 vaccinatie gaat toelichten. En zoals ik daarnet al gesteld had, vragen kunnen altijd in de chat gesteld worden en dan zullen we die achteraf behandelen. Hallo, goedemorgen allemaal. Heel interessant om te zien dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn om inderdaad naar deze vaccinsessie te luisteren. De bedoeling is natuurlijk jullie te motiveren om allemaal voor het vaccin te gaan. Men spreekt altijd over een 70% dat men moet bereiken in de maatschappij. Maar we merken natuurlijk ook al, doordat de ziekenhuizen gevaccineerd zijn, dat er sommige ziekenhuizen een vaccinatiegraad hebben, zeker bij het zorgpersoneel, van 96%. Nu, we moeten beseffen dat er op dit moment rond de 125 miljoen infecties zijn geweest wereldwijd met COVID. Dat we natuurlijk veel, wij noemen dat morbiditeit hebben, dus longschade hebben bij deze mensen. En natuurlijk dat er ook al een drietal miljoen mensen ongeveer gestorven zijn wereldwijd. Er is natuurlijk ook veel fysieke schade in de hart, in de longen. Mensen moeten zwaar revalideren, zeker als ze op intensieven hebben gelegen. Mensen die thuis geziekt hebben, zijn dus inderdaad soms toch langdurig moe gedurende verschillende maanden en kunnen soms ook hun fysieke activiteiten terug niet verder zetten. Het belangrijkste voor mij is eigenlijk waarom dat we ons moeten vaccineren, is de op ziekenhuizen. Nu ook weer voor een derde keer op rij gaat dus het zorgpersoneel zich moeten klaarmaken om inderdaad die grote stroom van mensen, maar vooral op intensieve zorg nu in de derde golf, om die de baas te kunnen. Sinds vorige week zijn de ziekenhuizen dus beddencapaciteit aan het opofferen, zodanig dat routineactiviteiten, operaties voor kankerpatiënten bijvoorbeeld of transplantatiepatiënten niet meer kunnen doorgaan. Natuurlijk zijn de processen al veel beter dan in de eerste golf, maar toch is dat toch niet te onderschatten wat voor een impact dat heeft op het ziekenhuispersoneel. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere zaken die belangrijk zijn. De psychische schade, de sociale schade die we lijden. Maar vergeet ook niet onze kinderen, die dus toch wel een tekort hebben aan lessen, aan dedicated lessen. En dan weer al de meest kwetsbaren in onze schoolgroepen hebben daar het meest onder te lijden. Wij moeten dus ons laten vaccineren om ook de meest kwetsbaren in deze maatschappij te kunnen beschermen. Nu hebben we juist gehoord dat er verschillende vaccins op de Belgische markt zijn of gaan komen. En dus als laatste nu is daar Janssen bijgekomen, maar we kennen allemaal natuurlijk het Pfizer, Moderna en het AstraZeneca-vaccin. En al deze hebben een
echt zeer goede werkzaamheid en hebben eigenlijk milde neveneffecten. Het belang is eigenlijk dat het toch, als je dan naar de evaluaties ging kijken van deze Pfizer-vaccins, bijvoorbeeld in december, dat toch bij mij een soort van wauw-effect gaf, juist zoals in de jaren 90 bij de behandeling van AIDS-patiënten met trippeltherapie. Dat kwam omdat je natuurlijk met placebo-gecontroleerde studies werkte, waarin dat je dus eigenlijk een treatmentarm hebt met een vaccin en een niet-treatmentarm met vaccinatie met zoutoplossing. En daar kan je de verschillen enorm groot zien. Als je dan bijvoorbeeld 168 gevallen van COVID hebt in de niet-gevaccineerde groep, met zoutwater dus, of 8 gevallen hebt in de Pfizer-groep die wel gevaccineerd is met dit Pfizer-vaccin. Dus dat geeft echt een groot verschil. En wat is de bedoeling van vaccins? We hebben het geleerd. Hè? Dus we willen eigenlijk ons lichaam primen, voorbereiden om een aanval van COVID te baas te kunnen. Jonge mensen, mensen met een flexibel en goed immuunsysteem, gaan natuurlijk vrij ongelooflijk om met COVID en kunnen dat neutraliseren en hebben misschien geen klachten. Maar je hebt ook een heel grote groep van mensen die eigenlijk, en dat is een beetje Russisch roulette, toch wel best een voorbereiding zouden hebben, want anders gaan zij een hospitalisatie tegemoet te wijten door COVID of gaan ze inderdaad op intensieve care terechtkomen. Je kan dat eigenlijk beschouwen als een soort van greep in de keel op het moment dat dus COVID binnenkomt. En sommige mensen gaan dus die wurggreep heel gemakkelijk de baas kunnen en anderen gaan inderdaad dit niet aankunnen. En het immuunsysteem is daar dan soms te zwak voor en deze mensen komen dan terecht op intensieve zorgen. Wat dus het vaccin probeert, is eigenlijk u wat voor te bereiden, u te trainen om inderdaad, moest de COVID u bij de keel grijpen, om dat dan de baas te kunnen met eigenlijk een heel leger van T-cellen, B-cellen, memory cells, zoals we geleerd hebben, en ook antistoffen te produceren. Als je zo'n voorbereiding hebt gehad, ga je veel sneller, adequaat, men spreekt meestal op een heel korte termijn, die immuuncellen activeren. Ze liggen bij wijze al klaar. En je hebt eigenlijk een soort van verkenners in jouw leger zitten, die ook inderdaad COVID veel sneller gaan zien binnenkomen in je lichaam. En dus je gaat eigenlijk nooit in een wurggreepsituatie komen. Zeer belangrijk toch, die voorbereiding. Nu, deze placebo-gecontroleerde studies, die zo langer hoe meer niet meer gaan uitgevoerd worden, omdat dat ethisch natuurlijk niet meer kan, waren eigenlijk zeer effectief, met een spectaculair resultaat. En je moet ook weten dat die nieuwe vaccinplatformen dat die eigenlijk heel snel aanpasbaar zijn, heel gemakkelijk te produceren zijn en dus ook zuiverder zijn dan onze klassieke vaccins. We weten ook dat we verwachten dat het effect van immuniteit hoe langer hoe meer beter gaat zijn dan door de ziekte. Want we weten dat de antistoffen die door ziekte worden aangemaakt soms niet goed zijn. En dat heeft te maken dat waarschijnlijk die training te zwaar is. Hè? Dus dat het immuunsysteem verzwakt wordt door de ziekte en dat dus op dat vlak geen goede immuniteit kan opgebouwd worden. Wat we vaak zien is toch wat lichte nevenwerkingen en soms ernstige nevenwerkingen na een vaccinatie. En we zouden dat eigenlijk willen noemen als een goede immuunreactie. In de meeste gevallen gaat het eigenlijk om een lichte koorts, gaat het om lichte hoofdpijn, gaat het om gewrichtsklachten. En dat kan 1 dag aanhouden, maar dat kan ook verschillende dagen aanhouden. We zien dat vooral bij jongeren, we zien dat veel minder bij ouderen en we zien dat ook minder bij immuunsuppressie. Sommige vaccins geven dan bijvoorbeeld veel meer hoofdpijn, zoals bij het Pfizer-vaccin. Andere vaccins, zoals bij het AstraZeneca, geven vooral die griepklachten bij jongere personen. Waardoor dus soms arbeidsongeschiktheid, en we hebben dat zelf ook al meegemaakt, voorkomt in ons personeel. Nu, het is belangrijk dat dat eigenlijk van voorbijgaande aard is en dat we dat eigenlijk als een soort van immuunactivatie bekijken. De rol van paracetamol voor deze milde symptomen is zeer goed gekend, dat eigenlijk dat wat gaat bufferen en gaat tegenhouden. Maar het is eigenlijk meestal een zelflimiterend verhaal. Wij verwachten ook bij vaccins veel minder nevenwerkingen dan bij geneesmiddelen. We hebben in het verleden natuurlijk bij onze HIV-medicatie, ook in de jaren 90 en ook in de jaren 2000, heel wat toxiciteit gekend. En we hebben toch ook onze AIDS-patiënten met deze toxische medicatie behandeld. Bijvoorbeeld viramine was zo'n product dat we niet mochten gebruiken in 2004 in Zuid-Afrika, omdat dat nog te toxisch was. Het is
pas nadien dat dat eigenlijk door de autorities werd goedgekeurd, terwijl dat er toch wel een epidemie aan de gang was. Ik wil daarmee zeggen dat inderdaad het heel belangrijk is om ook al hebben we dus in heel grote populaties, 60.000 mensen, 45.000 mensen, 30.000 mensen in verschillende vaccinstudies fase 3, is het ook belangrijk dat die actieve postmarketing via VAG en EMA, maar ook via de pharma gebeurt. Zo weet u ook dat recentelijk bij het AstraZeneca-vaccin er ook een soort van trombose- en stollingstoornisproblematiek was. Het is ook belangrijk dat nevenwerking op basis van vaccins, we kennen dat uit routine, zeer ernstig kan zijn in 1 op 1 miljoen of op 1 op 100.000 van de gevallen. En zeer ernstig wil niet zeggen dat je daar op intensieve zorg voor komt of dat je daardoor sterft. Meestal heeft dat te maken dat je inderdaad een soort van reversibele ziekte gaat hebben over tijd, die nog behandelbaar is en die dus niet te vergelijken is met 1 COVID-casus op intensieve zorg. Het vaccin met de meeste nevenwerking dat we op dit moment in ons arsenaal hebben, en daar hebben we natuurlijk heel veel ervaring mee in ons ITG-kliniek, is de gele koortsvaccinatie, die we sinds decennia reeds gebruiken, wat een geheel oude techniek is om dat vaccin te maken, een levend afgezwakt vaccin, soms verplichtend om naar bepaalde landen te reizen. En daar zijn ook al ernstige neveneffecten op het niveau van 1 op 100.000, 1 op 1 miljoen geëvalueerd. Maar we hebben daar niet zo heel veel controverse rond gevonden dan nu met deze vaccins die we zien opkomen, omdat dat meestal omwille van een nieuwe techniek gaat meestal. En dat waar argwaan aanwezig is. Er wordt ook vaak gesproken over auto-immuunziekten en nevenwerkingen op basis van vaccin. En wij zijn door de decennia lange kennis die we hebben, 200 jaar met vaccins, zien we eigenlijk weinig auto-immuunziekten gerelateerd aan vaccinatie. Het is een genetisch platform dat daarvoor beschikkend voor is. En we zien eigenlijk de meeste nevenwerkingen gebeuren in de eerste minuten, als het over allergie gaat. En dan in de eerste dagen, als het gaat over immuunactivatie. En we zien zelden lange termijnseffecten van een vaccin, langer dan een week, langer dan een maand, na de vaccinatie iets opkomen. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar dat is eerder zeldzaam. Als we naar allergie gaan, hebben we natuurlijk al een heel grote ervaring, omdat natuurlijk een uitrol bezig is in verschillende landen. En zien we dat eigenlijk de allergie voor COVID-vaccinatie zeer zeldzaam is, 2 tot 5 op 100.000 mensen. Dan spreken we over ernstige allergische reacties. Ik wil daarmee zeggen dat het dus te maken heeft over angioedeem, anafylactische shock. Het is niet zo dat mensen die allergisch zijn tegen bomen, tegen grassen, tegen huisstofmijt, dat zij een risico hebben. Het zijn vooral mensen die op vorige vaccins al allergisch hebben gereageerd. Nu, mensen die ernstige reacties hebben gehad op vorige vaccins, is dat meestal op basis omdat er adjuvantia in die vaccins zitten, het oude type van vaccin, omdat er antibiotica aluminium in zit en of dat er kippeneiwit in zit. Dat verwachten we en dat is dus niet aanwezig in deze nieuwe type van vaccins, omdat we daar ook veel minder allergenen in verwerkt zien. Het is ook een 100% vaccin dat eigenlijk geen virusdeel aanwezig is, zodanig dat dat dus eigenlijk minder allergenen met zich meebrengt. Bijvoorbeeld bij het griepvaccin wordt het griepvirus gekweekt, wordt eigenlijk verhit, gaat helemaal breken. En doordat dat gebroken is, wordt het natuurlijk in allerlei debrisstukken volledig ingespoten in uw menselijk lichaam. Dat hebben we hier niet. Hier is dat eigenlijk eerder een spitstechnologie en gaat er eigenlijk maar een heel klein deeltje ingespoten worden vanuit het virus zelf. Dus allergenen in het Pfizer-vaccin vinden we terug op basis voornamelijk van pech. Dat is een bepaald bestanddeel waarin sommige mensen absoluut allergisch kunnen reageren. En ook fosfogolline is zo'n product. En dus natuurlijk, doordat het zoveel wordt gebruikt, gaan we daar ook meer en meer ervaring in hebben. Ook in de andere vaccins zijn er zulke bewaarmiddelen en speciale stoffen waarin dat we dus inderdaad allergische componenten hebben en waarin dat we dus inderdaad nog meer moeten uitleren. Maar daarvoor is ook die surveillance, postmarketing heel belangrijk. Er is heel wat argwaan tegenover COVID-vaccins. De nieuwe technieken zijn belangrijk om te vermelden.
en geven argwaan. De snelheid dat deze vaccins op de markt zijn gekomen, geeft argwaan bij individuen. Men heeft ook wel argwaan tegen farmaceutische bedrijven. En ook het verplichtend karakter, of het bijna verplichtend karakter van deze vaccinatie, geven toch wel wat onrust. Er zijn al een aantal dingen besproken door collega Kevin Ariën, waarin inderdaad al gezegd werd dat er al veel meer van die mRNA-vaccin-technieken zijn gebruikt in de oncologische wereld. Van die virusvectorvaccins zijn er inderdaad ook al een aantal vaccins in primaire studies geëvalueerd, maar ook zijn er 2 ebola-vaccins op de markt heden de dagen die met deze soort technieken gebruik van hebben gemaakt. Ook de snelheid, daar zijn heel veel redenen voor waarom dat het allemaal zo snel is gegaan. Omdat de essentiële stappen soms... er zijn geen essentiële stappen overgeslagen, dus het is belangrijk dat alle good clinical practice, zoals we dat noemen, dat eigenlijk allemaal goed is geëvalueerd en stap per stap is bekeken. Waarschijnlijk nog veel beter dan in een routineproces. Ook de deuren van de FAG en zo stonden open, waardoor dat inderdaad wel een heel groot voordeel is dat ook de regulatoren die dit moeten evalueren met regelmatige meetings reeds op de hoogte zijn van de vorderingen. Er zijn ook geen wachttijden, want alles was natuurlijk op COVID toegespitst. Het is ook belangrijk dat die vaccins veel sneller kunnen geproduceerd worden. En ondanks dat er wel problemen zijn, bijvoorbeeld bij AstraZeneca in productie en in leveringen, is dit toch wel een van de voordelen waarom dat we dit zo snel hebben kunnen waarmaken. En wat ook belangrijk was, is dat tijdens een fase 3-studie normaal de producties niet worden opgestart van een nieuw product. Dat wordt veel later gedaan. Maar gelukkig hebben dus inderdaad de pharma, gesponsord en dus gefinancierd ook door overheden, hebben zij natuurlijk die fase 3-studies gestart en tegelijkertijd het risico genomen om productieprocessen op te starten. Veel farmaceutische bedrijven werken eigenlijk constant samen met wetenschappers. En dus ook in de oncologische wereld, in de endocrinologische wereld, hebben ze inderdaad capaciteiten vrijgemaakt om COVID-evaluaties en testings te doen. Dus het is op zich belangrijk dat je ook weet dat dus die researchgroep enorm veel groter is dan in routineonderzoek. En daardoor werd door die prioritisering dit allemaal versneld. Op dit moment is er nog geen verplichtend karakter voor vaccinatie, maar ik verwacht wel dat dat, we hebben het al gehoord, met een Europese pasbewijs, zeker voor reizen met het vliegtuig, een noodzakelijkheid gaat worden. Er gaan verschillende landen buiten onze wil om dit verplichten, om dus in het land binnen te kunnen. Ik denk bijvoorbeeld aan Israël of aan Amerika, waarschijnlijk ook aan China. Dus vandaar dat het dus ook niet zo evident is en dat het dus belangrijk is dat we een Europees standpunt daarin innemen. Maar elk land zal op eigen basis waarschijnlijk daaromtrent beslissingen nemen. Ik heb u uitgelegd dat COVID-vaccins, dat we daar inderdaad heel wat mogelijkheden hebben en dat we dus in de toekomst nog meer van die fases gaan hebben. We zitten op dit moment in een fase golf 3, waarin dat we dus weer aan een lockdown denken, en dat wordt misschien vandaag beslist, en deze gaan blijven komen. Dus de virus gaat zich blijven aanpassen en gaat ons leven moeilijk maken en gaat ons ook het moeilijk maken. Vaccins kunnen dit voor een heel groot deel counteren. Het zijn 2 injecties die meestal nodig zijn. Enkel bij het Janssen-vaccin, dat vanaf volgende maand op de komt, is er 1 dosis nodig. Maar het is dus belangrijk dat iedereen zijn 2 shots ophaalt. En op dat vlak gaan we inderdaad zeker de hospitalisaties, zeker de mortaliteit, drastisch verminderen. In de hoop ook dat als de coverage vrij groot is, dat we ook een pact krijgen op dat virus, waardoor dat we dus alle andere schades die we dus oplopen op dit moment dagelijks, dat we dit kunnen gaan versoepelen. Ik geloof daar ten stelligste in. Als je gaat kijken naar het vaccinatieplan in België, zitten we dus nu in de maand maart en zijn we eigenlijk op schema. We hebben heel veel kritiek soms in de media over het feit van ja, de levering komt te laat en we zijn eigenlijk niet op schema. Maar op dit moment worden ambulante 65-plussers opgeroepen. Het zijn vooral 85-plussers, maar ik merk ook dat 70-plussers en 60-plussers worden opgeroepen en worden de vaccinatiecentra hoe langer hoe meer geactiveerd. Ik verwacht eigenlijk ook in dat activatieplan
dat nu, doordat Janssen-vaccin vanaf 15 april aanwezig zal zijn in onze centra, dat dit ook veel vlotter gaat gaan. Ook de leveringen van Pfizer, Moderna en hopelijk ook van AstraZeneca gaan in de volgende weken enorm stijgen. Ook in juli verwachten we dan eigenlijk het CureVac-vaccin, een beetje later dan misschien hier op de planning, waardoor dat we dus ook op dat vlak een vijfde vaccin in ons arsenaal gaan hebben. Dus men is zeer positief op vlak van Vlaanderen of op vlak van federaal om dit dus waar te maken. Men wil tegen 11 juli iedereen een vaccinshot hebben gegeven. Ik zou dat genuanceerder durven stellen tot na de vakantie, tot in de maand september, verwacht ik eigenlijk dat die campagne een heel grote exponentiële groei gaat kennen. En daarna gaan we inderdaad mensen die hesitant zijn, die twijfelen, moeten we proberen ook nog kansen te geven met een tweede mogelijkheid om naar een vaccinatiecentrum te gaan. Ik denk dat het belangrijk is dat een van de zaken is dat we sinds COVID toch vertrouwen hebben in wetenschap en dat we dat ook moeten hebben voor vaccins. Dat COVID-virusepidemie toch wel wat dramatische effecten heeft op ieder van ons individu. Dat vaccinatie en die training op voorhand met die specifieke immuunactivatie, met dat specifieke leger, met verkenners, met mensen die killing kunnen veroorzaken of die kunnen helpen. We hebben dat met T-cellen en B-cellen en antistoffen gezien, dat dat dus enorm belangrijk is. Een voorsprong kopen, bij wijze van spreken. COVID-vaccinatie is in mijn ogen, als expert in vaccinologie en leidinggevende van het grootste vaccinatiecentrum in België, zeer effectief en veilig. Er is wat argwaan tegen COVID-vaccinatie, ik kan dat best begrijpen, maar dat moeten we dus met goede presentaties proberen te counteren. Sommige mensen gaan we nooit kunnen overtuigen, maar het is inderdaad belangrijk dat sommige percepties toch wel geduid worden, zoals juist die presentatie ook in verband met virusvectorvaccins en dus die Kevin Ariën heeft gegeven. En last but not least denk ik dat voor iedereen op een bepaald moment een COVID-vaccinatie noodzakelijk is, ook voor onze jongeren, om inderdaad ook de virus te counteren, een muur te bouwen tegenover COVID. En natuurlijk, we gaan dat niet alleen kunnen met dit type van vaccins dat we op dit moment hebben. We gaan zeker vaccins nodig hebben, vaccin type 2.0. Daar is men volop aan het werk. En we gaan ook heterologisch vaccineren. Dat wil zeggen dat we bepaalde personen één vaccin X gaan geven en in een latere fase vaccin Y, waardoor dus de training nog eens op een andere manier gebeurt en waardoor het effect nog groter gaat zijn. Ik dank u voor de tijd en ik hoop dat ook nu de volgende presentatie u nog een ander perspectief gaat meebrengen. Dank je wel, Patrick. Dank je om het even toe te lichten, de verschillende vaccinaties en hoe zij juist in werking gaan. En je haalde inderdaad ook vaccinatietwijfel aan. En dat maakt een mooi bruggetje naar Charlotte. She will be talking in English again. And then I give the word to you, Charlotte. Hi, everyone. Yes, indeed, I'll be talking from a slightly different perspective, from an anthropological perspective, about vaccine hesitancy. Let me just share my screen. So I'm talking to you about vaccine hesitancy because we have recently launched a project on identifying the challenges for an effective uptake of COVID-19 vaccination in Flanders. To start with, a definition. So the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE, of the WHO defines vaccine hesitancy as a delay in acceptance or refusal of vaccines despite the availability of vaccine services. So in this definition, hesitancy is really the behavior or the intention to behave that follows from negative belief, attitudes, and ideas relating to vaccination. And it's seen as occurring on a continuum between high vaccine demand and complete vaccine refusal. Within the middle, a range of hesitancies, including accepting some vaccines, but not others, delaying some vaccinations, and also feeling doubts about vaccines, but still accepting vaccines. So we also consider hesitancy as a process. So it starts before any decision or act relating to the acceptance or rejection of vaccination has taken place.
and it continues after such decisions or acts have passed. So for example, it can vary in the same family during the course of a series of vaccinations for the same child, or between vaccination for different diseases. Now, 3 key factors have been identified as driving vaccine hesitancy, which is confidence, trust, so that's trust in the safety or efficacy of the vaccine, convenience, which is ease of access, and complacency, which is kind of the perception of the risk of disease and your perceived importance of immunization. So this is referred to as the 3 C's model. And building on this model, the SAGE working group developed a vaccine hesitancy matrix that arranges influences on hesitancy into 3 main categories, which are contextual influences, the individual and group influences, and vaccine-specific influences. So contextual influences refer to social, cultural, economic, political, and health system factors that are driving vaccine hesitancy. And then individual and group influences refer to personal perceptions or perceptions within your social network about vaccines or vaccination. And then the vaccine-specific issues refer to characteristics of the vaccine, such as the administration route, the evidence base, the cost, the method of its delivery, etc. So the matrix wasn't really intended as a practical tool, but was considered helpful for researchers and those developing interventions, for instance, to view the problem of hesitancy more broadly than simply an issue of confidence. So indeed, vaccine hesitancy is a complex issue, as are all the patient decision-making processes underlying participation in any research project, something that we at ITM are all kind of aware of. So it is complex, but it's definitely not new, nor is it an issue that occurs only in Europe or in Africa. So the debates about the current COVID vaccines and the vaccination program do not happen in a vacuum. So what's happening now kind of reminds us of the research that we did before in clinical trials in Africa and Asia, where we have tried to highlight where, for instance, rumors on blood stealing and blood selling during clinical trials cannot simply be labeled as participants' ignorance, but really how these rumors represent a social diagnosis and a logical attempt to make sense of the social and the political and the economic world that the clinical trial suddenly has become part of. So we have also highlighted how these perceptions often reflect historically forged mistrusts towards certain institutions, which are also reinforced by social inequality, conflict, and the conviction that some people are rich and influential at the cost of the poor. Now, similarly, what is happening here in Europe now with all the fuzz about the vaccines is also not new for Europe. Vaccination rumors are as old as the oldest vaccines themselves, and they keep popping up in various forms and formats, but always reflect similar concerns that emerge from the public, and they function as a social diagnosis of what is happening in people's local context. So how can we make sense of what is happening now in this age and in this context? Well, first of all, even before the pandemic, multiple countries were experiencing a decline in vaccine uptake over the past 10 years or so, which definitely was resulting in outbreaks of vaccine preventable diseases such as measles. In 2016, a global study found Europe to be the region most skeptical about vaccines, with France being the country having the lowest vaccine confidence in the world. And in 2018, a Wellcome Trust survey of attitudes towards vaccines found that only 59% in Western Europe and only 40% in Eastern Europe agreed that vaccines are safe. So this led to the World Health Organization naming vaccine hesitancy as one of the top 10 health threats to the world. They did this in 2019 because it really can undermine a public health program. What is sure is that the current COVID-19 pandemic has kind of reshaped the context in which vaccine hesitancy and anxieties emerge and evolve. So now anti-vaccination groups are finding a fertile breeding ground for strengthening their arguments.
also because at a societal level, we no longer really believe exclusively in the politician, the scientist, the teacher. So the production of and also access to knowledge has undergone a process of democratization. And thus people, most people don't really take everything that the elites tell us for granted anymore. So vaccine hesitancy in this age also represents public demands and expectations of transparent information that are not fully being met by experts. So experts haven't really succeeded entirely in effectively communicating with the public at the moment. So this need for information then resurfaces as criticisms of the official narrative behind the COVID pandemic, like the plandemic, most of you have probably heard of, and also criticisms on the pharmaceutical industry with all the controversies about the different medicines, such as the hydroxychloroquine controversy. But also the media landscape has changed drastically. So internet is not just about information provision anymore, but now we are really afraid that anyone can throw information out on the internet and therefore really actively shape the knowledge that people have. And in addition, vaccine skeptics are claiming their own forms of expertise. And they have created these online information silos on social media that only share information that aligns with their perspectives. And this eliminates potential dialogue for users with other perspectives. So there's also very important, I guess, the role of algorithms that structure how we get information presented to us on the internet. Now, what seems to be happening is that we are battling for the truth. I'm starting to be more inclined to no longer kind of frame it as a post-truth situation, but rather a battle for what counts as truth and who has the legitimacy to proclaim that truth. It's indeed also a little bit what Heidi Larsen said in her new book, Stuck. Personal stories and emotional testimonies have become the new landscape of evidence. So how has this affected people's willingness to be vaccinated, in surveys at least? So there are many concerns that now we even see lower levels of vaccine confidence as before the pandemic, because populations are now also confronted with additional pandemic anxieties and insufficient knowledge around scientific expertise and criticisms of the politics of pandemic management. So as you can see on this chart, full acceptance of a COVID vaccine, which is in dark blue, was still quite low in many countries back in December, although recent media reports indicate there is a rise in confidence now. In Belgium, we're not doing so bad either in terms of overall vaccine confidence. Yet there are still a lot of doubts here too. So in January, 61% of the surveyed population by the University of Ghent was completely sure about taking a vaccine. And I'd be really interested to see what the recent AstraZeneca controversy has actually done to that number. It may not have affected it at all, but I don't know. So vaccine hesitancy is being most often framed in public health discourse as resulting from an overabundance of mis and disinformation, of the infodemic, if you will. So mis and disinformation, including conspiracy theories about vaccines, especially when spread through social media, are definitely major causes of why many may be hesitant of taking a vaccine. But we must also take into account there's sometimes a very intentional dissemination of anti-vaccination sentiments. There are, for instance, accounts on social media that pretend to be legitimate users, but they create false content to actively erode public consensus on vaccination. So what's especially interesting is that content from these sources gives equal attention to pro and anti-vaccination arguments. So this is really consistent with the strategy of promoting discord across a range of controversial topics. And this is a tactic that is employed by Russian troll accounts.
And this is a very real problem, obviously, that health authorities have to deal with somehow, also because the anti-vaccination movement is apparently also a really well-organized industry, as this recent piece in Nature suggested. But I want to highlight more in the next slides is also not really my concern over growing levels of vaccine hesitancy. Of course, this is a concern, but more that I want to highlight the increasing polarization between the two camps on the ends of the continuum, because that seems to be what is setting this time apart from other times, from other rumors that have always been there. So within the vaccine skepticism world, which is not necessarily the same as the Russian troll world, there's a much broader range of concerns being expressed, going from very real concerns about side effects, as we have seen with AstraZeneca thrombosis and the Pfizer's Bell's palsy, to also worries about the installment of a police state and depopulation intentions, or Bill Gates microchipping us through vaccinations, but also really concerns about the legality of mandating vaccines when you should have the right to decide over your own body, and also concerns about the slow pace of the vaccination campaign and our sudden lack of access to healthcare, which we've always taken for granted. And indeed, it's these sort of expressions that we see coming back in our ethnographic study in Flanders, where we are trying to collect vaccine hesitancy narratives. And they are often quite difficult to disentangle from conspiracy theories that basically criticize the domination of the political and scientific elites in decision-making for everyone's health. So we are now seeing that people who critique the vaccination strategy and the vaccines themselves are being lumped together with the extreme conspiracy theorists, and they are increasingly being labeled as anti-vax, while their concerns are often really not so radical as believing that Bill Gates is injecting microchips as part of the Great Reset. We see that often people that are unsure about the whole COVID vaccination program actually know a lot about vaccination, but rather have an ideological critique of vaccination as the only way out of the pandemic. And they are also often inspired by a holistic idea of health and thinking differently about what it is to be sick and to be healthy, and therefore thinking differently than how we approach this from a Western medicine perspective. So these narratives of concern reflect worries about the power of big pharma, because no one can deny the huge profits that they will be reaping. There are also concerns about politicians and scientists deciding who is worthy of getting the vaccine first or not getting the vaccine first. Also the trustworthiness of scientists and scientific institutions when they debate about who has more claim to scientific truth. And these concerns are not just alternative facts that can be addressed with fact-checking initiatives, but are rather really complex narratives that reflect on changing power relations in this world and lack of control over these growing inequalities. So as a counter narrative, people from the other camp, the pro-vaccination camp, are trying to problematize the concerns underlying many alternative theories by emphasizing that a lot of these narratives are stupid, by stigmatizing these people as anti-vaxxers. But of course, there's also positive messages out there, you know, by highlighting the positive outcome of vaccination, and also, for instance, the level of bravery that Belgium, for instance, has shown in continuing the vaccination campaign with the AstraZeneca vaccine, while other countries didn't dare. But what these counter narratives do is they often categorize all these concerns as conspiracy theories or as anti-vax, which I think is a little bit problematic for a few reasons, because you know, believing in microchips is very different from not wanting a vaccine because you have an ideological criticism of Western medicine, or you express a social critique about the power of big pharma and the knowledge that is produced through all these sometimes conflicts of interest. So
we need to recognize there's a lot of diversity in conspiracy theories and all these narratives of concern, and that the plausibility of the theories also vary greatly. So many scientists think that, you know, a conspiracy theory cannot explain how the world really works, so therefore the person expressing the theory is wrong, and as such kind of separate themselves from the other in this discourse, and really create a clear distinction between us and them. And the sociologist Jaron Harenbaum has called this the pathologization of conspiracy theorists. So because believing in certain theories or rumors is being presented as a condition that one can be more or less susceptible to according to levels of education or intelligence. And he finds this problematic because it denies actually that our history is full of actual conspiracies, you know, full of secret forces that are operating behind the scenes of reality. Just think of banks manipulating interest rates, or medical experiments being performed on African Americans, and lack of informed consent procedures in malaria vaccine trials, etc. So I think we need to start understanding conspiracy theories as and vaccine concerns as people expressing criticism of our modern institutions and of power structures, and of the increasing inequality that these powers generate. So it can also be seen as an expression of anger about not being heard. It can be seen as an expression of spirituality, or an expression of being part of a certain social group. So if the people that are expressing these rumors and these theories are seen as a danger to a clinical trial or a danger to the health system, then we start separating ourselves from them, and we give the us, they thinking that underlies in inequality an actual right to exist. And worlds are thus growing increasingly apart also within families. So don't get me wrong, this is not the same as distancing yourself from false information itself or from pseudoscience. I'm really talking about how we see and approach the people that express these concerns. So not the misinformation itself. So now I think what's happening now is kind of a battle for what counts as truth, what counts as knowledge. And the solution is often sought in restoring the truth, you know, by fact-checking, by banning misinformation on social media platforms. There's various social inoculation techniques, so pre-bunking of misinformation, you know, training people on how to recognize when they're being manipulated online. There's also, they're advocating for a return to experts and expert knowledge. And all these things are definitely important, need to be done, but they won't be enough. Because people will not suddenly start believing a better truth by fact-checking. And it just doesn't take into account the motivations behind vaccine hesitancy and all the social and societal factors that come into play here. So what to do? So concerns about vaccines often originate from a lack of trust and not a lack of truth. So healthcare professionals and institutions need to start rebuilding trust by engaging the public, by, you know, engaging them from the development of the communication strategy onwards until its implementation and evaluation, but also during vaccine trials themselves. And as ITM, we have always advocated for community engagement, and this time in Belgium, it's not going to be any different. Now, luckily, the healthcare professionals in Belgium are still really seen as trustworthy sources, especially those professionals from people's own direct environments, such as GPs. And as such, there really are many gains to be made just by healthcare professionals engaging in a two-way communication. So I want to just close with saying, both at a personal level, at an institutional level, and at a policy level, I think it's important to listen to these narratives that people express,
that you use these narratives in a dialogue with them, that you acknowledge the different truths in people's narratives, and you just basically slowly build trust by dialogue. Actually, Heidi Larson, she published a nice opinion about this just today in the New York Times. I would, if you're interested in this approach, then I definitely advise you to read about it here. Thanks.